Madam Speaker. Madam Speaker, it is an honor for me to stand before this National Assembly today on the 1st of April 2025 to present Botswana's policy on the licit use of cannabis. This initiative represents a significant step forward in our national economic diversification strategy and demonstrates our government's commitment to exploring innovative approaches to development while maintaining our dedication to public health and safety. The policy I present for debate and approval today, hopefully, is the culmination of extensive research, analysis, and consultation undertaken by various government ministries working in collaboration. It establishes a comprehensive framework for the control, cultivation, and use of cannabis for medicinal and industrial purposes, while maintaining strict prohibitions on recreational use. Madam Speaker, as honourable members will recall, during the State of Nation address on the 19th of November, Mr. President announced the intention to introduce the cultivation and use of medicinal cannabis, industrial hemp, as part of this country's economic development and diversification efforts. Madam Speaker, cannabis sativa is a highly versatile plant used for industrial, nutritional, medical, and recreational purposes. Its utility stems from its chemical composition, which includes cannabinoids, terpenes, and other bioactive compounds that determine its effects, applications, and legal status. The primary psychoactive compound in the cannabis is the delta-9 tetrahydrocannabinol, the THC. In addition to THC, cannabis contains structurally similar compounds, collectively referred to as cannabinoids. Among the 104 known cannabinoids, THC and cannabidiol, CBD, are the most extensively studied. Madam Speaker, THC is primarily responsible for the psychoactive effects of cannabis, whereas CBD is a non-psychoactive and has been widely recognized for its therapeutic potential, including anti-inflammatory, analgesic, and anti-anxiety effects. Madam Speaker, by understanding the plant's unique properties, Botswana can leverage its potential for both medicinal and industrial applications, ensuring alignment with international regulatory standards while fostering economic growth. Madam Speaker, following this important pronouncement, my ministry, the Ministry of Lands and Agriculture, started in January 2025, working with other ministries, and convened a series of meetings to chart the way forward in enabling the cultivation of cannabis in Botswana. The Interministerial Technical Committee composition was representative from the Ministries of Lands and Agriculture, Health, State President, Finance, and Trade and Entrepreneurship. The outcome of these initial consultations was a decision to develop a comprehensive position paper that will inform cabinet deliberations and guide policy development. Madam Speaker, to assure balance, rigor, inclusivity, all these were taken into consideration to develop this position paper. The committee completed its work on the 29th of January 2025, producing a detailed analysis of the opportunities, the challenges, and considerations related to cannabis cultivation in Botswana. The position paper on cultivation of cannabis presented several important findings which are important for this august House to note. One, Madam Speaker, it highlighted the significant economic potential of the global cannabis market, which was valued at USD 43.72 billion in 2022 and is projected to reach USD 444.34 billion by 2030. Madam Speaker, this represents a compound annual growth rate of 34.03%, indicating substantial growth opportunities for countries that establish well-regulated industries. Number two, Madam Speaker,
It identified several key benefits that Botswana stands to gain by embarking on developing a regulated cannabis industry. That is job creation across farming, processing, research, and related industries. Economic diversification, reducing our reliance on traditional sectors like the diamond mining. Foreign direct investment from international entities seeking to participate in the African cannabis market. Improved community livelihoods through participation in the cannabis value chain. Stimulation of new industries, including those producing hemp-based textiles, bioplastics, and cosmetics. Number 3, Madam Speaker, the position paper conducted a thorough analysis of Botswana's existing legislative framework governing cannabis, identifying the need for amendments to several pieces of legislation, including the Medicine and Related Substances Act, the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the Plant Protection Act, and the Noxious Weeds Act. Number 4, Madam Speaker, it examined our international obligations, particularly under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, that of 1961, which Botswana acceded to in 1996. The analysis confirmed that while this treaties place controls on narcotic substances, they explicitly recognize the medicinal value of these substances and therefore provide frameworks for their legitimate use under appropriate regulatory conditions. Regionally, Madam Chair, several countries, including Lesotho, Zimbabwe, South Africa, have advanced legislative measures to permit cannabis cultivation and use. Internationally, jurisdictions such as Australia, Singapore, Canada, France, Germany, Israel, UK, and the USA have adopted a comprehensive legislation for cannabis sativa. This demonstrates a growing recognition, Madam Speaker, of the plant's significant economic and medicinal benefits. Recommendations emerging therefrom, based on its analysis. The position paper, Madam Speaker, recommended that the formulation of a comprehensive national cannabis policy be done, legislative amendments to create and enable legal framework be done, the development of a robust regulatory system, investment in necessary infrastructure, the implementation of public awareness and education programs, international collaboration to adopt the best practices. Madam Speaker, these recommendations form the foundation for the policy on the licit use of cannabis in Botswana, which I will now present to this Honourable House. Madam Speaker, the policy on the licit use of cannabis in Botswana establishes a comprehensive framework for, 1, facilitating the licit use of cannabis for industrial, that is hemp, and medicinal purposes. 2, providing an enabling environment for cultivation, processing, and end production. 3, Madam Speaker, developing a comprehensive legal framework for production and use. 4, Madam Speaker, ensuring compliance with international obligations and standards. And 5, Madam Speaker, protecting public health through robust regulatory controls. Under policy framework, Madam Speaker, the honourable members, I now wish to outline key components of our policy framework. This framework represents a carefully balanced approach to cannabis regulation that enables legitimate medicinal and industrial applications while maintaining stringent controls to prevent misuse and diversion. The government's approach is guided by 4 fundamental principles, Madam Speaker. 1 is the public health protection, ensuring that all activities prioritize the health and well-being of our citizens and all those who use our products. Number 2, Madam Speaker, the international compliance, that is maintaining strict adherence to our treaty obligations. Number 3, Madam Speaker, economic development by creating sustainable opportunities for growth and diversification. And number 4, Madam Speaker, the social responsibility to ensure that cannabis development benefits our communities. The international obligation, Madam Speaker, it is my assumption that honourable members will appreciate that Botswana's approach to cannabis regulation must operate within our international commitments, particularly our obligations
under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, that of 1961, which Botswana acceded to in 1996. This convention, Madam Speaker, establishes specific requirements for countries permitting cannabis cultivation. This includes: 1, establishment of a national cannabis agency, the NCA, as the sole authority to designate areas for cultivation. Number 2, the implementation of a comprehensive licensing system for all aspects of production. Number 3, Madam Speaker, the maintenance of detailed records of all cannabis produced and distributed. Number 4, Madam Speaker, submission of regular statistical reports to the International Narcotics Control Board. Number 5, Madam Speaker, assurance that all production is purchased and taken physical possession of by the government agency. Madam Speaker, the government's proposed policy framework fully addresses these requirements, ensuring that Botswana will remain in complete compliance with our international obligations. Additionally, Madam Speaker, we have examined approaches of several other countries that have established cannabis regulatory framework, including Lesotho, which in 2017 became the first African country to legalize medicinal cannabis cultivation. Zimbabwe, which established its framework in 2018 with a focus on export markets. South Africa, Madam Speaker, where a 2018 court ruling decriminalized the private use alongside a medical program. Malawi, Madam Speaker, which enacted its Cannabis Regulation Act in 2020, which is focused on industrial hemp and medicinal use. These regional examples, Madam Speaker, have provided valuable insights that have informed our own regulatory approach while being adapted to Botswana's unique social, economic, and cultural context. Under legislative amendments, Madam Speaker, the implementation of this policy will require amendments to several pieces of existing legislation in order to create an enabling legal environment. The Medicines and Registered Substances Act of 2013 currently classifies cannabis as a banned substance with limited exemptions. The Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances Act of 2018, which is the primary legislation controlling cannabis in Botswana. The Plant Protection Act impacts cannabis cultivation by listing cannabis sativa as a quarantine pest, and the Noxious Weeds Act currently classifies cannabis as a noxious weed requiring mandatory destruction. Madam Speaker, our legislative review hitherto has confirmed that these amendments will be sufficient to establish a robust legal framework for the regulated use of cannabis while maintaining prohibitions on recreational use. Under regulatory framework, Madam Speaker, a robust regulatory framework is essential to the successful implementation of this proposed policy. The cornerstone of our regulatory approach, Madam Speaker, will be the establishment of a dedicated cannabis regulatory agency responsible for A, issuing licenses for all cannabis-related activities, B, monitoring compliance with regulations and standards, C, conducting inspections of facilities and operations, D, tracking all cannabis from cultivation to final use, E, enforcing regulations and addressing violations, and F, coordinating with international regulatory bodies. This agency, Madam Speaker, will implement a comprehensive licensing system covering A, the cultivation licenses for both medicinal cannabis and industrial hemp, B, processing licenses for extraction and manufacturing, C, distribution licenses for transportation and wholesale, D, research licenses for scientific and medical studies, E, import and export licenses for international trade, F, retail licenses for approved dispensing locations. Madam Speaker, a key component of the regulatory framework will be a seed-to-sale tracking system that will A, assign unique identifiers to all cannabis plants and products, B, track movement through the entire supply chain, C, monitor inventory levels at all licensed facilities, D, generate comprehensive report for regulatory oversight, E, prevent diversions to illicit market. Madam Speaker, quality control standards will be established for all the value chain aspects of cannabis.
The regulatory framework will also establish security requirements for all licensed facilities. Under cultivation and production, Madam Speaker, the policy establishes distinct regulatory approaches for medicinal cannabis and industrial hemp, recognizing the different risk profiles and applications for medicinal cannabis cultivation. Medicinal production will occur in secure, controlled environments, and for industrial hemp cultivation will be done in open field cultivation and under protected environment. A key feature, Madam Speaker, of our approach will be the designation of specific geographical areas for cannabis cultivation based on A, climate suitability and growing conditions, B, security considerations and monitoring capabilities, C, proximity to processing facilities and transportation infrastructure, D, distance from sensitive locations such as schools and residential areas, E, environmental factors including water availability and soil quality. Madam Speaker, I have explained and outlined the policy objectives and its utility. I have an appendix which covers the implementation process aspect. I propose to have copies made for the members of this House. Let me just enunciate the elements by heading that all will be covered. Honourable members, implementation will entail economic development and investment, research and development, public education and awareness, risk management, implementation plan, monitoring and evaluation, and resource requirements. In conclusion, Madam Speaker and honourable members, the policy on the licit use of cannabis in Botswana represents a significant milestone in our nation's approach to economic diversification and healthcare advancement. This comprehensive framework, Madam Speaker, establishes the foundation for a regulated cannabis industry that prioritizes public health and safety while unlocking substantial economic opportunities. It reflects, Madam Speaker, our government's commitment to evidence-based policy development and responsible innovation in pursuit of national development goals. Madam Speaker, through careful alignment with international obligations and adoption of global best practices, this policy creates pathways for Botswana to participate in the rapidly expanding global cannabis market while maintaining strict controls to prevent diversion and misuse. Our phased implementation approach ensures that development proceeds in a measured, responsible manner that allows for adaptation based on ongoing evaluation. Madam Speaker, the success of this policy will depend on effective collaboration between government agencies, industry participants, healthcare professionals, research institutions, and the broader community. Madam Speaker, by establishing clear regulatory parameters, robust oversight mechanisms, and a comprehensive monitoring system, Botswana is positioned to develop a cannabis industry that serves as a model for responsible development in the region. I therefore move or propose, Madam Speaker, that this Honourable House approves the policy on the licit use of cannabis in Botswana and for the benefit of our nation's economy, Madam Speaker, and the well-being of our citizens. I so submit, Madam Speaker. Order, honourable members. The question is that this House resolves to adopt the policy on the licit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. Debate follows. Honorable Speaker, I want to le molao kana mogopolo o tshwantse gore o busediwe ko Batswaneng ko ne. Yes, this is a very controversial
policy, as you might appreciate, Madam Speaker. Hasere kabo re bua kale pota le kana. E tshwanetse go re boele ko Batswaneng. Kore I cannot imagine ke tswabe ke a go bua phithego ko kgaolo ya me. Ke ta ke ba bolela gore dumalane gore jaanong re simolla go lema le go rekisa motokwane. That's what it is. No, that's what it is. Nya a re se ipiteng ka monwana a re boleleng Batswana boammaaruri gore simolola kgwebo ya motokwane. Yes, that's what it is. Jaanong e re ba tlhalosetsa sengwe le sengwe ka bo molemo le maswila o tla ka tanka ka go gweba le go lema motokwane ka tsela ya ga kgamatsa. Ke na le bothata la ntlha as a Shadow Minister of Lands and Agriculture gore re be re taka le pota re taka policy ya go a go lema le go gweba ka motokwane, mme re itse gore re santse re kolota Batswana policy, the National Agricultural Policy. That's the policy we need. Ke yo ka bo itsila ke yone mma di policy wa temo le leruo. Jaanong ga re emetse gore lete ka policy e paletse Madam Korag, the National Agricultural Policy e paletse Madam Korag, lona ne re soletse gore ga le tsena le taboleta ka policy ya temo le leruo. Jaanong leta ka policy e le gore e tshwanetse go tsena ka tlase ga policy ya agriculture ya go lema le go gweba ka motokwane. Jaanong ke na le bothata gone ha Honourable Madam Speaker, re emetse a national policy on horticulture or at least a strategy paper on horticulture. Bona gore gompieno ne re na le dikgang sa go lema merogo e lekaneng me go na le dikgwetlho tse se ka bo elicitation tse le tsone tsa di policy tsa di regulation. I yield, Madam Speaker. Elucidation, Honourable Assistant Minister. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke re hala ke heta ka ona gore na re mototlegi a re policy ya hemp ha e pasisiwa kana e dirwa policy yone e kganela jang tse dingwe tse tsothetse. Why can it not be done and the others can also be done? Thank you. You need a national policy on agriculture, a national policy. How ka ke wa tshola ngwana ka tshola mmagwe ra re motsadi wa mananeo ga yo. You can't be rushing Clarification. this policy motsadi a seo nyana kwa menyenyane di khantsa me di dintsi. Madam Speaker, re bata policy ya horticulture. Re mo mathata ya gompieno ka horticulture ga re na melao e tsamaisa horticulture, ga re na infrastructure e tsamaya infrastructure e le gore tshwantse gore e thuse horticulture go le temo ya merogo. Di laboratory di ole Honourable Minister o ya go sebele go ya go bona atiki matota a ne di laboratory le teng. That's what we need. Ya motokwane ya go rekisa motokwane ne tata mine tata ko morago ke so re se ke se bua. Jaanong se sengwe ke gore ba gaetso gate o reng o dikologe a yo mongwe a wetseng teng bodiba jo bo jeleng ngwana mmago o bodikologe. Hey, bodiba ke jo le tawela mo teng. Bodiba jo ke mananeo a ga tautona. Wa bona ga le ka taka mananeo a ga tautona la go wela hela ba bangwe ba wetseng teng. Mananeo a ga tautona a ka lisa gope lenaneo le ha o le lebeletse le ka le tanka teng le taka ka diamaramara tsodetse ke lenaneo la ga tautona. Mananeo a ga tautona ga ka ya gope mme matata a teng ke ya se gore a ba sa siama mananeo a teng a ba siame. Matata ke gore a taka diamaramara a taka sepitisano ga a ba sa ele le dio tse dintsi a ba elapadi e ka epe ke adigadi ele tsa ka epe gadi mo pheo dipotso de tse le meruto ile ga gona go padi ya go elang teng ga gona Clarification. ga gona.
I yield for the minister. Honourable Minister. E ke a go leboga thata the shadow minister go botsana. Mme ne ke batla dikgang tse pedi o di ntlhalosetse. A o tlhaloganya the policy on industrial hemp kana cannabis gore it's a policy e leng gore it's multi-sectoral and multidisciplinary. 2. Thank you, Siame. Na, ke go utlwile. O ka bo tlhalosetse Batswana sa ntlha gore cannabis ke bile bua ka Setswana gore cannabis e rai. E na le industrial hemp, e na le marijuana motokwane. Jaanong o motokwane ko ono wa melemo. Ke gona melemo ya go dirwang teng. Ya hemp ke yone le gore e dira dithoto tse le go dira tsatsi le letsatsi. Bothata ja tsone ke oyelo wa bohelo a kabina no. Oyelo wa bohelo ko ono di harologanya ka gore ke tagi e mo go tsone ka bobedi. Marijuana e le motokwane ke na le tagi e re itse. Jaanong yele yone ya hempele ke ele gore tota yone ga ena tagi ele e le na le yone. Mme tsote ke tsone tse tanka tsone ke yone cannabis. Ke yone o iberile ga pele setšhaba sa Botswana. Ke yone ke re na le bothata. Ha ke re kana ke re nya Honourable Minister. Ka re a e boele ko Batswaneng. Ka re la itse dikgang tsa teng go di buketa. Women who are inundated with substance and drug abuse. And Batswana ba go mana ka dikgang tse tsore re ibusetse ko Batswaneng. Clarification. Re go ibuisana le Batswana. Nya ra etso o ka ntiela na. Onobua research. Honourable Minister, there is no research. You have not cited a single scientific research. There is no data. So how is there data? Okabo site lota site kana kwa. Ake batore untiele na. Haiyo lo ena wa itse. Gore ga gona research ya gore the consequences kana ditamorago tsa lenaneo le keng mo Botswana. Ga gona research ya gore mebuli dilo tsote mo Botswana. Aya go lima ko kae re boela sentente o to ga wara o to re boela sentente wa ya go lima ko kae re lebile mebu ya Botswana le dio tsote tse re di tlhoka di laboratory tsote a di teng ka wa re research ka ra gona research o se kampela ka policy ka re policy is a problematic jano gona le public education ha gona public education ja ka gompieno ana le honorable ba bangwe go neha le ba ba reditseng Batswana ga ba itse gore cannabis ke ga ba itse that's how mpotsa ana re ta bo re nganga ka gore ra re ba dilenyana go seka Batswana ga bantsi ga ba itse gore cannabis ke emelela we go tlhalosetsa Batswana ka Setswana gore wa re o ta ka eng cannabis ke ka gore nna ke tlhalosa ke re ke dithatsana tsa lesika la motokwane if I want to be polite Mela, re bua ka motokwane. Ha re thamala la re thamaletse. Ha re sa batse go tsietsa Batswana ka sepe ba kaoleng. A re bolelle Batswana gore mo Botswana re batla go simolodisa kgwebo ya motokwane. Mme re tshwantse gore ba kombise gore why motokwane re sena dijo. Ha re na merogo, ha re na mabele a lekaneng, ha re na mašwi a lekaneng, ha re na dithapi tse di lekaneng. Why leta bogile ka kganye e masisi go le kana motokwa mme jaanong o tlo bona gore go tsena bomang ga o batla go bona gore e na le beng ba yone o ye ko gore nyano wa go tsenwa jang license wa ba se ba rega ba yo mo teng ba mathako ga ba ka ke ba tsena a lane le gore ba ka eletsa go lema motokwana wa teng ba pidikwa ke ba tsena ka gore go beile menangwana veti ga go vetiwa ha go vetiwa o tsona ke ona le business a registered business gona le standard operation procedures o bua dikgwa tse di maswe there are fees wa go duelwa ke mmila o mosesane o ra le motsamai a gona ba nnojana ba go tsenang o itapisa hela a gona ba Chelsea ga ba yo go tsela gone Order, Madam Speaker. Mona la kharite 6 seconds yo se Order, Honourable Motsamai. Yeah, Madam Speaker, motlotlegi ga itire o eletswe
o ka ba badile policy a ba tlhaloganya gore sengwe le sengwe se na le melawana ya sone ka se tsamaisiwang ka teng le ha ile ene jaaka gongwe e le moitsanape wa dijo e le ngaka ya dijo e se ngaka ya ditlhaka wa itse gore ditsamaiso tsa dijo go dirwa jang gore sejo se nne jana mme ebile se na le tsamaiso ya teng ya lo gogile lona ka lo ilang ka teng ke a dumedisa mo tshokologong ke ema ha Madam Speaker ke emetse di-community tse di harologaneng community ya nthaele ya rona ba ke re ke tsa tšhukutshuku tse e leng gore ke sebaka se se telele re sa letelelwa go dirisa sethatsana se mme re itse le molemo mme ke ema ha gape la bobedi ke emetse bo rasta ka gore ke tshidile le bo tsena rasta ba bantsi ba ile gore ka nako a rona ha go lengwa ne re hela ka go lengwa ne re itse gore ha rasta ka ta se tsere sethatsana se la hane sa letelwe Clarification, Honourable. ra go golola hela ka 12 Clarification. e ke a khuta Clarification, Honourable Kwama. Nya me ke a leboga o itshwere sente homeboy ya no ke batla go botsa gore se thatsana se ke o sa sibue gore o ra se thatsana se gore motho a uto gore ba o bua ka se thatsana se ke to go bua sethatsana se ka Setswana gore Motswana ko gae a nthaloganye mme pele ga ke se bua ka Setswana ke supele reo la Setswana gore o ka le bitsa le le one mme yo ko shaka wena a itse gore le rase yo ko mogoditshane ena a itse gore go ramo yaanong lehoko le ke go le bitsang le ke thalosa sethatsana se ba ko kgatheng ba tang kutwa ka tsa bone ke taba thalosa mme ba ko mogoditshane le bone ba ta utwa ka tsa bone sethatsana se ke motokwane mme motokwane o ko kgatheng ke o sele ko mogoditshane nna re bua ka sekgware re go bata hempe yaanong ne ke batla gore ke eme ke soswetse gore ha gongwe go botlhokwa gore re bale mme ebile o ngwe go leboga gore re ko morago thata ka dikitso ka gore go ra gore re diegile ha ne nkile ra tsela mo puso ka 2014 nako ene re tsieditswe nka be re sa bolo go lema re gata kgakala ka gore nya le wena wa itse gore o tsieditswe ka gore ha re leng teng ha o ka tsa di-police records tsa matokwane kana sethatsana se se tshwerweng mo bathong o bo se compare gore mo mading a dipula kana a US dollar nka be go dirile bokae mme ebile gape ke supe gore sethatsana se motho yo se gogang o kgona go hela se togetse ka gore ha o lebelela value ya go goga le value ya go rekisa o ka mpa wa thusa go rekisa gona le go goga mme we need ke batla go dumalla hela go le go nyenyane le re go botswang gore hela ha tswala ka la bothano a go thalosetsa batho ka gore we need gore this implementation re nne very honest so that the public could trust the implementation me ka gore a itse gore le gone ha re na le bangwe ba ile gore ba tshwarela thateng go tla re ba rute gape bone ba baga re ba rute gore re ba suge mo polelong ye gore e re ha re kgaogana le policy e be ba sugegile gore ba ka go thalosetsa batho ka gore nya Lucas o kolobile thata malatia Honourable Lekau. mme re lebelle gape gore
I think wa juka ya no senya nako. Can you be serious and continue? Me bagaisho ne ke batla gore mo sethatsaneng se re itse gape gore even the licensing gona le merahi mengwe e leng gore mo Botswana ntse re ikhinne maoto ka gore nkabe bana le cultural events tse le gore ka tsone nkabe e re ha ba re bana le cultural event ka dikana go be go itse gore le sethatsana seo sa be se le teng go go bona Clarification. Clarification. Nta ke go leboge Madam Speaker. Ne ke re Honourable Kau kana o ire pharologanyo go ha o bua thata ka the use of cannabis for recreational purposes e leng gore molao ga we letlelele ha o ka bala sente policy o tla utlwa gore re bua ka gore ha re bolo go nna ntse re tana le ditshologelo go ditamang di tla re ka re ta ira madi mme re bone tsela e ntšha ya go dira madi ya go dira letseno mo lehatsheng le gore bana ba go mo go ditshane ba ntseng ba sa bereki go go bana mebereko bana ba go mo go ditshane ba ntseng ba reka dikoloi di sa kgone gore re ka di dira gore di kgone gore di transporte the produce from this cannabis ba kgone go nna ba na le sabe mo teng ne ke re go e tlhalose sentle gore tle o harologanyetse go botswang le moalusi ka gore re moalusi ko BCP o na le motion o e leng gore na o tsentse lene ka gore ba BCP ba dumela tota ka botlhokwa jwa cannabis. Clarification, Honourable House. nya ke a leboga Madam Speaker ne ke re right o bua sentle gore o ka re gona le ba ba tshwarelang ko thateng ba go nna bothata gore ba tlhaloganye kganyi mme ke re right ha e le gore le gone mo ntung e wa re gona le bothata ja go kutlwisiso ga se gore mme o dumalane le re go botswang gore pele ga re hitsa policy re ko bathong pele re ba re kana mme go na le kgankie mme re sena go e tlhalosetswa pele gore le rona re tlo re kgona go e tlhalosetsa setšhaba ke a leboga retso ke a leboga nya mme lona so re ke ka lekala ka sekale sa gore le thata le ka tlhalosetswa la tlhaloganya se ke le kang go se tlhalosa ke gore nna ke ema ha ke ema mogopolo ka gore a re skanra le ba mogopolo hela ka gore o tsile ka rona le ebe ro ba gore ibile o tsile ka tautona ka kwa Madam Speaker ba itse gore re moalusi mogopolo o rata le go hita mongwe le mongwe mo ntunge mibile re ha go supporta re moalusi ka gore nka ba ikile ya nna ena tsileng ka ona yano ke ema ha Madam Speaker ke supporta mogopolo. Clarification. Madam Speaker. Honourable Dikoloti, what are you doing? Elucidator. Honourable Dikoloti, can you stand up and do the right thing? Emma ne ke re elucidation abanela Emma ya no Honourable Lekau ga ke a utlwa gore a o go hile Emma a romphile ba bue I yield for Dikoloti. Clarification. Honourable Dikoloti. nta ke go leboga Madam Speaker ne ke re Madam Speaker kana tloga re latlha setšhaba mo policing ye re beileng parlamente pele go na le component ya public education and awareness but o tlege ba itse ba badile mme gape the economic potential of cannabis ga e kana ka sepe Madam Speaker ha re bolo go nna ka tshologelo ya gore ka moso ditemane di tla rekwa ka moso ditemane go tare ga go diragale na go itsile ya gore re tlelo ke boammaaruri jwa gore re tshwanetse re hetole re le puso ya UDC re dumela gore dingwe tsa ditsela tse re ka hetlang mebereko dingwe tsa ditsela tse e leng gore re ka kgona gore re ntshe batswana mo lehumeng ka tsone ke go tla ka thulaganyo ya temo ya cannabis mme ebile re na le tumelo e tletseng ya gore dipatlisiso tse e leng gore di teng le mo policy documenteng e di a supa gore re na le mebu e leng gore e ka lengwa mo go yone mme ebile mo policy documenteng re buile gore cannabis e kgona go lema even in climate controlled houses mo e leng gore ga go tlhokang le gore o itse gore montsi jang we know gore the soil health is what you can make it to be to grow that which you feel can be grown in it so ne ke batla gore kganyeteng re tlhamaletse mme batho tegi kana banana batswana ba reditse ka kelotlhoko ka gore setlhako se baballa morwadi
the unemployment that our youth are facing is unimaginable. Ba letile gore re hetse go mo re tle ka dibili re kgone go diragatsa go heta selekanyo gore within the value chain of cannabis ba kgone go ya kola. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ka sebopego se sentse yalo, Madam Speaker. Erre ke sentse ke na le motsotso. Ka sebopego se sentse yalo, Madam Speaker, ne ke re ke ema ha go ema nokeng gore mogopolo o ra watla ka gore o gore thamela ditiro. I therefore support the motion. Thank you very much. Honourable Jacobs. Madam Speaker, thank you very much. Madam Speaker, let me greet you and all the members of this Honourable House here today as we discuss the policy on the illicit use of cannabis in Botswana. Madam Speaker, I endorse and support the approval of the policy on the illicit use of cannabis in Botswana. The bill has potential and power to transform and diversify the economic situation of our country in a broader scope. And this is through job creation, businesses, and entrepreneurial development, herbal medicine treatment, and advancement, as well as improvement and industrialization of farming practice in our country, Madam Speaker. The time is now for our country to advance and undergo the medical, economic, agro transformation and development in the industry of herbal medicine. This is not just a presidential dream, but a reality expressed in terms of this bill and the opportunity to changing people's lives in our country, Madam Speaker. Madam Speaker, the scope of this hemp bill is such that Botswana comply with the single convention of narcotics drugs, which include let's go someone. Clarification. Sorry, just hang on. Honourable Jacobs. Yes, ma'am. Matata again. Yeah, my laptop went off, ma'am. I'm sorry. Madam Speaker, the time is now for our country to advance and undergo the medical, economic, agro transformation and development in the industries of herbal medicine. This is not just a presidential dream, but a reality expressed in terms of this bill and opportunities to changing people's lives in our country. Madam Speaker, the scope of this hemp bill is such that Botswana comply with the single convention on narcotic drugs, which include the following measures: restricts cannabis use to medical and scientific purposes, establishment of National Cannabis Agency, implementation of comprehensive licensing systems, maintenance of detailed production and distribution records. There shall be a submission of regular reports to the International Narcotics Board, Control Board. Madam Speaker, with all this being proposed and planned, the UDC government is prepared and ready for adoption and proper implementation of policy on the illicit use of cannabis in Botswana as a means of economic diversification. Madam Speaker, there are favorable locations and climatic conditions around our country, with Lobatse and southern region included. Madam Speaker, in my constituency, Lobatse, there are farms with good landscapes, fertile soils, free good irrigation locations, such as Pilang Dam, where the plantation of hemp can absolutely prosper. Madam Speaker, I urge Botswana to change their mindset on cannabis, particularly hemp, which we consider in this bill for mass farming, mass production, and mass Honourable Jacobs, industrialization. you keep on saying bill. This is policy. Policy bill, sorry, M. Okay, let me say policy. I hear you, Madam Speaker.
mass production and mass industrialization to bring positive economic impacts to our country on these illicit times in which the UDC government is fighting to rise the state of our country to a better living, healthier and working conditions. Madam Speaker, I endorse and support the approval of the policy on the policy of the use of cannabis in Botswana. I thank you, Madam Speaker. Honourable Baruma. Madam Speaker, yes, thank you. Okay. Madam Speaker. Ke lebogela gore bo mphile sebaka se sa go ema ke ya khela mo kganyinye ya setlhatsana se ke tla se a khela ka hatla se ga setlhogo se se reng a balanced approach re lebeletse both sides for the future of our country mme tota re itebagantse le gore re senke the potential benefits again. And how can we balance the game? Really, re blunt and clear and identify risks and deal with risks. Again. And then, Madam Speaker, so sometimes we are confused. Re bua ka eng o mo a re setlhatsana o mo a re motokwana re bua ka sethunya a flowering plant le leng gore ha le flower go tswa gore le ke la mohuta o ntseng jang hela go gore re bua ka setswa go na le the chemical levels that defines gore wo o ba haka ke sone se ke reng ke sethunya se leng gore ka se tsweletse sethunya ka teng se tla go bolella gore nya yo ke one o leng gore ba bua ka botagi yo re le mo go one gompieko ga se wa botagi ke wa diaparo megala industry ke sone se ke reng a re tswe mo motokwaneng re bua gore mo ga se motokwane mo ke sethunya ra tlhaloganya sena kere Clarification. Madam Speaker, Procedure, Honourable Hobotswana. Madam Speaker, ntie e tsa tswa mo tsele ha le ro ka letella batho gore ba misinterpret the policy e re beilo hape e le gore na le medicinal aspect which is marijuana and tokwani. Then ebe go nna le hemp e le gore dira diaparo le tse dingwe mme tsote di fola under cannabis. So ya no ha honorable ai ma bare nya yo ga se dira melemo kana bra gore ya no motokwana ga yo mote mme ke yone aspect the medicinal part. So ya no gara ta bo go mislead Madam Speaker gore le tella gore ntu intse mo tsele. Further clarification, Madam Speaker. Honourable Hobotswana. Ga ke a utlwa mo presentationeng go togona le motokwane. Ke ra ha ke reditse. Jaanong I think ka ha o bonang ka ta bona ka teng a etsa mela re tla utlwa re wela ka. Further procedure, Madam Speaker. Further procedure. Further procedure, Honourable. For the good debate, I think we should have a reference point and word. It won't make the debate to be a focused one. Jano karena le motho yo ile gore ke ene o present le bile o itse gore go bidiwa ile ka Setswana ke ene gongwe yo ka emela ha o se re o mo kope a tlhalose gore me ka Setswana a ke sethunya ga te sethunya re itse ile gore ke sethunya kana ke motokwane gore re debate with the common understanding of the words that we are using.
Ke a leboga, Madam Speaker. Thank you, Honourable Hikwama. Further clarification, Madam Speaker. Honourable Jacobs. Honourable Dikoloti. Ako tlhamalatse kgang ya presentation ya gago. Madam Speaker, go botlhoko gore re tshwere kgang ye banana ba reditse ka dipelo tse di botlhoko ka unemployment ebe mo parlamente ye re tshwantseng go ira melao e ka hitisiwang gore ba thuse ebe re tlaga e ka re tshameka ka mahoko. Mo presentation ya me go tlhamaletse ke ne ke bua ka cannabis sativa gore re simolola re ke hemp ha ile gore o e dirisa for industrial purposes but gore wena o tlhopha eng are tsene mo lebitsong la le tlhamaletseng la cannabis sativa kana o ka nna wa re setlhatsana gore Madam Speaker ha o ka sku o busetse ntlo e mo tsamaisong go se kgakala Madam Speaker banana ba tla ha ba shagetse le go heta the level of unemployment and the intervention that you now see by the UDC government to create opportunities ebe re tsa khanya tenyanong in namatshamekwane in na diketo ha go nne sentle ka gore Honourable Malusi of the BCP has a similar motion. We are in agreement. He had advised them gore this is the way to do things. I saw submit. Procedure, Madam Speaker. Further clarification, Madam O Speaker. supilwa ke mang Honourable Jacobs gore wa emengwe? No, ne ke kopa, Madam. I se ke go supi. Honourable members, mo presentationeng ya ha Honourable Dikoloti ke kopa re le dirise mahoko a dirisitswe mo presentationeng. Anybody o tlabeng a ipiletsa le hoko la gagwe ipiletsa le hoko la gagwe go ra gore ke ka ha ena e bonang ka teng mme presentation ke cannabis ka ha e builweng ka teng kana setlhatsana. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Moels. Madam Speaker, the minister is misrepresenting me. Na motion o ke tanka one ke wa hemp. Ha o bue ka medicinal marijuana. Medicinal marijuana is a separate plant. Honourable Moels, o tla bua ka nako ya gago, o tla hiwa nako. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Honourable Arwen. Honourable Arwen. Buela ko setilong sa gago. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Lucas. Madam Speaker, matshwenyego ke na le matshwenyego a ka ha re tsweletseng ka teng, Madam Speaker. Go ha go na le lehihi le le gakgamatsang mabapi le kutlwisiso ya rona ya kgang e go buiwang ka yone. O tla utlwa lehile lengwe le mo go motsamai. O tla utlwa monna wa Mogoditshane a bua ka marasta. Aba bua ka motokwane. Order, Madam Speaker. Go tsohong o bo utlwa monna yo mongwe wa Mogoditshane a bua ka sethuni. Go lo ha gona le thoko kutlwisiso e ka sekanya re leta go tswella pele. Nna ke dumela gore Order, Honourable Motsamai. ke ne ke re ke wetse Madam. Ne go utlwa o didimetse ka rao. Ne ke kopa gore Honourable Motsamai tima ne ke kopa gore debate e gongwe e ko e eme ka nakonyana e rileng gore tere kgone gore tere ne le kutlwiso e tshwana go ha go thakathakana go le tshubi le le hakamatsa Madam. Honourable members. Are we go General Assembly? Honourable members. I ruled gore mahoko a dirisitsweng ga te cannabis sativa a ba re setlhatsana. So le skala la motsenya mahoko mo ganong bo ke utlwile Dr. go botswa le ena re motokwane le o mongwe ba re motokwana gore dikgantse le di buang le skala re ntlo e tswa mo taolo ke rona le ntsha mo taolo ka re monga police ena isa buika motokwane. Honourable members, so lona I khalemele le dirisa mahoko a dirisitsweng kwa ha le simola le dirisa lona gora re anong ke lona le tswa mo tseleng ena re cannabis vita a ba re setlhare ha le ganetsa ya no gora re ke lona le presenta. Honourable Barongwa. Le ke a go leboga Madam Speaker. Tota le ntshenyetsa dikgang
Kana nna I'm exercising my representative role. Ke emetse batho ba mogoditshane. Ke leka go tlhalosa mahoko a kwadilweng ka sekgowa. Ke a tlhalosetsa batho ba ba ko mogoditshane. Ke dirisa Setswana. Ke go raya ke re setlhare se o se bitsang cannabis what? Ke se thunya, ke tlhalosa gore se a thunya. E seng gore it's a flowering plant. Please, ke batla go tlhalosa ya lebere ma gono ho. Mme gape ha re ntse re tsweletse, go tla se ke tata ke le bontsha gore ke eng ke bone go le mosola gore ke le tlhalosetse ka gore go na le gore o ka re go nna le go sa respecta dingwao tsa mahatsi tsa letswele matso a mangwe kana merafe e mengwe. So it is important to define this plant. Clarification. Ra biditse ka scientific names ka baja. Clarification. Me ke kopa gore ke boele mo debating ya mente ke go fe clarification 5 seconds complete. Thank you. Ya ke a leboga re go tswang. Sorry. Barungwang. O tla ntshwarela mongana. Bagaetso ne ke re ke tlhalose kana marajwana kana motokwane go tewa ditlhogo tse di gogiwa ba di bitsa ba re dizolo wa bona no hemp is a flowering plant. It is two different things. You can't smoke a flower but you can smoke the heads. Ke le tlhalosetse ke a leboga. Honorable Baronga. Le ntse tsena kwa me tsamaile honorable ke kopa gore riana. Tota ga ile ha di simola mo ga go ne le go tlhalosa hela gore tota re bua ka eng. My submission ke gore simologang gore re leke go nna balance re lebelle the social and the economic benefit of this thing. Ya no go le mosola gore ke tlhalose pele gore re bua ka eng. Ya no nte ke tsene mo the social consideration akere. We should try and protect our communities as well. La re ntse re debate di kgang tsena re dira di policy tsena. Our communities must come front. We must prioritize social impacts of cannabis use again, especially in the vulnerable population. So ha re le mo staging se re la hunting re leke ka bojotlhe. So are nko kganyeng ya mogoditshana ha re le ko mogoditshane when we are dealing with this thing with kana re mo implementation ya policy. Ha re implement the policy when we are drafting it, we must as well look at the social impact part of it. We should try and implement a robust public campaign. So there must be a public awareness on this thing so that and then good. Clarification. Let's at the same time try and support local business. Honourable Dikoloti, what are the benefits of these things? In as much as we study the danger part of it, but at the same time, let us look at the local. Let us try and support the local business in developing auxiliary services like tourism, hospitality. Madam Speaker, get protective. You are protected. Honorable Very important to them. I go respect your more. Clarification. Clarification. Now let's go to the national part of it. The social impact. We must try and stage develop a clear regulatory framework. It will promote research. There must be thorough research on this, and we must establish a very clear and transparent licensing system. Okay? Balanced. Something at policing stage, develop a policy stage. Balanced so that and explore. At the same time, in the social benefit part of it, explore the market that is available and maximize that market. It is there. The market is there. We have done the right thing, established the facts, we will benefit out of this thing. Okay? But at the same time,
aka ke batla gore re wele ka, but before I go into this one, okay, it's fine. Mme gape ne ke batla gore ke wele ka ya gore re nne carefully mo to be culture sensitive, very sensitive towards other cultures. We must respect our heritage or other people's heritage. I would not want to define or mention any tribe. Mehela, di tlhatsana tse dingwe tse le wa le bua ka tsona le tla le re bo semamang. Merahi mengwe ke eleng gore e tsalantse le yone ka re ikamanya le yone. So re leka ka bojotlhe gore re nne sensitive when it comes to this thing. Gore se ka ra e bua o ka re ke so se leswe mme yete re ntse re batla go nna le di benefit mo go tsone. We must approach a cannabis with a cultural sensitivity, respecting our traditions and values. Clarification. Yeah, no, ha ke ya go tsenela ko mo go ditshane when it comes to yone issue ya being culture sensitive. Ke tla dumalana le sebui mo parliament mo gona bua ka gore let us engage our traditional leaders. Are engaging our traditional leaders because we are coming up with something that is new. And magosi ko mo go ditshane ba santse ba batla go tlhaloganya this day. Le nna ke a se tlhaloganya. Le ko tswapo, le ko lobatse. But let us approach the leadership when it deals with this thing. That is why I'm trying to say, let us be balanced when we are dealing with this thing. And at the same time, let us promote a responsible and respectful use of situnyas. During our campaign, during our awareness, re promote a responsible, re helone tota se tlhatsanas. Ska nna o ka re ke se tlhatsana se go se le gore ka re se maswa a ne le gore re ko mo kwena ne ka te gongwe ke se bakang tladi. Mme ga se maswa mo go kalo ka ga batho ba se tlhalosang ka teng. Ke sone se ke reng I wanted to be as balanced as I could be because se tlhatsana se mosola le ka ga se iketse go se dira ka teng. A re netagatseng gore we are being balanced and we no gore se re batang go se dira ke sele ga se mme ano ga re ka bera ditswakanya ka bomo ga re kitla re kgona sepe ke tsa ke re ka lekalo honorable minister ke ya go support mme ne ke batla go tlhalosa hela ke le ha gare ke sa batla go tsela go pele le tlhakore mme hela ke re so wena hela tlhaloganyone ha re ka e dira sent at policy stage gona ha re leng teng re ya go boelwa ke mo gontsi ke ya go leboga. Honourable Moelos. Ke a leboga Honourable Speaker. Ke maha go ganana le policy yone re beleng pele ke minister. Ke ganana le policy e ka gore e kopantse dilo tse pedi tse leng gore ke industrial hemp le medicinal marijuana. Yano e tsere hemp e be hita kota se ga motokwane. Gongwe ke se molela ka go define cannabis sativa. Ke kopa re ntitelo ke quote Madam Speaker. Please do. Cannabis sativa is an annual herbaceous flowering plant. The species was first classified by Carl Linnaeus in 1753. The specific epithet sativa means cultivated. Indigenous to Eastern Asia, the plant is now of cosmopolitan distribution due to widespread cultivation. It has been cultivated throughout recorded history and used as a source of industrial fiber, seed oil, food, and medicine. It is also used as a recreational drug and for religious and spiritual purposes. End of quote. Procedure, Mr. Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable with that. Yeah, procedure ya me ga se sepese se kalo ne ke reela gore for reference a re tlhalosetse gore o quote eng re re ipalele ka bopharanya. Honourable Moelos, can you give the quote? Ke quota book pampira kwa leng go the Cannabis Breeders Bible by a man called Green. Candy Press 2005. Ke a leboga Honourable Speaker. Jano, the reason why ke gana le policy Honourable Speaker ke gore ka go kopanya industrial hemp le motokwane go dira gore regulation ya teng ne bokete
yaanong regulation ya teng ga ena bokete jaaka o bona go na le mo policing go kwalile gore go a go nna le physical security e leng gore ya go na le access control, surveillance requirements, inventory security, personal protocols. Hela ka gore itsentse motokwane mote go ra gore molemi o ko marapong kana molemi o go tutume yo ko manjerengwa yo ko sitabanna ha ke ga khona go afforda to put up a surveillance system mo famong ya gore a take advantage of industrial hemp which is which e leng gore yone is a harmless plant e leng gore mo mahatsi ya mangala ko Italy gore o leme industrial hemp ga o thoke permit o thoka hela gore yone plant e o ilimileng THC ha e kata gongwe bata ba measure THC ya teng less than 0.06%. Ya no challenge ke gore ya no ha re soboka hemp le motokwane ja ka re dirile mo policy yone go ra gore go thoka gore go regulate ka gore policy yone e bua ka e di kopantse be go ra gore nna ka ha ke akantseng hemp ka teng ke batla gore e solohele motswana mongwe le mongwe molemo e se ka nna plant e le gore ya go lengwa ke batho ba banang le madi ba ile gore o ka nna le plus ya yageletse a tsentse di camera a tsentse di fingerprints scannera a gona go koza ka lebela policy gona le ba ba buang gore planting weleng tsentse re tagiwe go nne le control ya gore ya bo equipment go ne le bo staff training dilo tseo mme makiniwe ha ka gona go di dira jaanong go ta go ra gore hana ka tshwanetse ra ka bana ta benefita ka go lema industrial hemp ha gone go benefita ka gore policy kopantse dilo tse pedi tse di tshwaneng tse le gore ke dumela gore le minister wa dumela gore dilo tseo clarification ke dilo tse di sa kopane ke a gonela honorable Hikwa ke a leboga honorable Moalusi kore so sibua so batla gore se tlhaloganye ha ke gore ga o lebile yone se batiwa ke policy ke go batla go dira gore in an elite kind of a process ye ile gore ina le setlophanyana sa batho bangwe ba ba itekanetseng ba bana le bokgoni a be go ntsha ba bothe mo processing ya teng ke sone se o sibua ke bua yalo honorable Hikwa ka gore Clarification. the requirement di tsone tse di mo policing policy ke na le lebaka ke Clarification, Madam Speaker. Sale minister a impile ke na le almost a month ke itshotse le isile inelo yaanong but motho a te go nela policy a gore o bua le ene ga o kgone go bua le ene gore le discuss policy ya teng o mmolele gore bankanya ha Clarification. o ya go batho Clarification, Madam Speaker. yaanong ke bua hela gore ka ha policy e ntseng ka te ke batla go papameletsa motswana o ko gae yo ko mathete gore policy e ka ha dirilweng ka teng you are not going to benefit from industrial hemp o ka benefita gongwe o hirile mo factorying kana o hirile mo tshimong o kuba dinonyane mme hela gore o itimele wena go a go nna thata kana ka ha ba ibeileng ka teng le go transporta mathaka ona industrial hemp o tshwanetse gore o bona le permit according to the police gore there is a license for transportation, for cultivation, for processing gore go thoka gore o bona le license kana gore ga ba e bala ga ba e ba le kolo ye lotelwa ya na go ntse ya le gore Batswana re botale Batswana ba ba go botale ga bana go benefita mo policing yone e jaanong ha re ka dumalana gore Clarification. e ntse ka ha e ntseng ka teng gore Honourable members wa kana nna ke se tlhole ke utlwa Moalusi ano o ka ra ke tsora le ano la rire ya ntla batho o pa respect o mongwe le mo flow hallucination ya leboga honorable speaker se ke se buang ke gore ha re ka letella policy e gore e hetentse yana ebe re papamala re thobosa Batswana gore policy e re hitisang ga se ya bone ke a batho ba bangwe ba bata ba ba bidiwang go ke re bone di investora di a gota kwa ibile gona le menahune ya gore Clarification, Madam Speaker. Clarification. Hallucination, Madam Speaker. the exemption ke a go itima comrade ba tsetse ba netse di exemption gore ba se mollegale ke ra kona ruma rentse ya go supa gore Hallucination. tota policy yone
hallucination ya batho ba ileng gore ba setse ba kore ba setse bile ba gongwe ba buile le ba busang gore re eta re tlo go lema industrial hemp re direleng policy yano nna ke kopa gore parlamente ha ile re etsa Batswana ka thohagalo e batla go include Batswana mo economy yone ya hemp a re boeleng ko mara re separate di policies re nne le yone ya medicinal marijuana it's a separate policy ine le tsone di requirements tse ka medicinal marijuana ina le THC ke chemical e taga mo motokwaneng ina le THC e ntsi so e separate we dire yana industrial hemp yone e be ina le policy ya yone e ka dirang gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go benefita mo go yone ha entse ala re hitisa entse yana gore a re go nna thata Madam Speaker gore le wena ha lo rona le tshimo wa go palelwa ke go lema industrial hemp ka gore wa go palelwa hela ke yone permit so sa ntha hela ka o di requirements tsa teng ke tse di batang motho ana le dilo ana le madi ha o ka lebella page 30 producer requirements if you allow me to quote from the policy Madam Speaker producers must adhere to strict facility management and inventory control requirements to ensure compliance with regulatory standards and maintain the safety and integrity of cannabis products. These requirements cover fiscal security, operational producers, inventory tracking, and supply chain management. Supply chain management, Motswana yo ko gae go tewa gone hela gore o tsamaise dilo tse ka dikoloi. Mme kana industrial hemp go tewa stars ile gore o ka gona go aga ka sona. O ka gona go se mixa o dira ditena o aga ka tsone. Yana ha ile go toka license gore o rwale ditina tse o di ise go aga nteng kana o create tsone ditena tseo kana o dire diaparo wa toka policy gore o tse ditodi tse di dirang di fiber tse di dirang diaparo o go dira factory go Speedu kana go kae go batla o dira factory teng then go a go nna thata gore Batswana ba access ya nne ke kopa hela gore tona a re boele ko morago re nne ha batse le rona ba Clarification, sir. ba sa bolong go researcher ka industrial hemp nna ke na le dingwaga tse over 10 years ke researcher ka industrial hemp so nkata ka go thusa na I'm willing to help you come up with a policy that will be inclusive Hallucination. ele ora gona Motswana o ta salela go morago nna ke sone se ke se batang he a kere e policy ga ya a kere industrial hemp ga ya sia ka re se kopanye industrial hemp le motokwane ka gore di regulations di ta dira gore Clarification, Madam Speaker. the regulation go kopa Clarification. go ta dira gore Motswana a salele konte ya no re bata Motswana le ene yo go ga yo le rona le tshimo ya 10 hectares o ka gona go lema a dira madi e ka industrial hemp le ena a nne le access e se ka nna di re tsa gore go tata le khoa le ta le ne la place e be le ya gella ka ditrate tse go di ba tsenya di camera ba tsenya di access control e be nna bone hela ba ba ka kgonang go dira Batswana ba hiriwa go tino tsamao go thagola kana tsamao go koba dinonyane kana o go rema kana o harvester batho be ba dira madi Batswana bone ba ntse ba sa dire madi go ntse mo economy ya Botswana mo ileng gore dilo ka bontsi di tshwere ke Batswana ka gore ke bone ba nang le madi yaano a re itogelleng Batswana Honourable Nyepa a tile tshele batho ba ka gulubane o Nyepa bana minda ya banga khona lima industrial hemp yana ate ba shalila ku sene policy Hai, Honourable Mwalusi, ga re tsuru bua nyano. ke a leboga Honourable Mokhwara. Thank you very much, Madam Speaker. Bila ke leboga gore bo nnetse ala morago ga go bua ga motutlegi Mwalusi. You know, it is good. Democracy is very good, but never abuse it. How can I abuse a democracy? Ya ro netswe sebaka sa goreng o tse tshaba. Yo go setse morago o ise ko mahulong a matalana. Wena bo decide go etsa o e latlhala mo lefifi. Wena bo sala kontle. You are doomed. You are not a leader. You are not a leader. Protecting him. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Mwalusi. Ke kopa gore o address speaker don't attack me is my democratic right gore ha ke netse policy ke debate ka ha ke tlhaloganyang ka teng so ha ka kwa ema ho o bo ngathaka personally or I'm not a leader le wena you are not a leader. Honourable members, Honourable Mokhwara, address speaker
O ska mo lebaganya mahoko ka re wa mo Thank you very tlhabantsa. much, Madam Speaker. I am addressing you. I'm not addressing. I don't have time for him. Why should I address him? Huh? So I'm saying any one of us in this house on a responsibility. Ya go tsa setšhaba sa Botswana a se neela lesedi a bua boammaaruri mongwe le mongwe wa rona mo tlung ye o neetswe that opportunity ke Batswana re etelele pele o matho a rona o ditsebe tsa rona ke wena ka re ngotswaka wa re direla dingwe tse di botoka. Now when we interpret things ga re bua mo tlung ye a re bueng re na le boammaaruri jo bo tletseng ra utlwa ga gona sepe ga gona sepe sejo Elucidation. segompieno kwana ke ntse ke utlwa go buiwa ka Elucidation. gore ga go ga motokwana ha wa ruta sukiri. There are more patients with diabetes today. With diabetes today. Balwetse ba bana le sukiri ba kae la reng ka yona. Everything has to have a restriction. Sengwe le sengwe se tshwanetse go na le tsamaiso go se ka gate se direng jang. Pampiri ena e bua ka se tlhatshana se se reng go tlhaloswe ga di medicinal dikalahi melemo se go bua gote re se diretsa melemo e tla meta ya alafa malwetse a tshwanang le cancer. Is the truth. Go and research more about it. Ha go rona le 10 years o go kana le 20 years. Go and research. They will tell you that. Batho ba le bantsi ba fodile. Clarification. Se tlhare se sala ha kankere e sa foling. Elucidation. Clarification. Elucidation. Very quick, please. Point of procedure. Point of procedure, Madam Okay, Speaker. make another recommend pele. Point of procedure. Clarification. Clarification. Procedure, Madam Speaker. Nyame ke a leboga Ponela tona. mang- Nya o mphile sebaka mme. Eh, o tla bo nkemela gore ke re Honourable Jacobs nna ha batsi. Emma. Nna ha batsi. Sure. Clarification Honourable Jacobs. Ke a leboga Madam Speaker. Nya tona o tshwere sente me ne ke re tla ke ba tlhalosetse borreba. Kana flower o ka se go gogea flower. Ke go boleletse ke le tlhalosetse gore kana se se gogiwang ke ditlhogo. So let's go mislead the public. I thank you Madam Speaker. Okay, thank you very much, Elucidation. Rekama. I want us to be very bold and straight to the point. Re se ka ra ema yana re batla go bolela Batswana re ba rare re Motswana ga tle go benefit. Sengwe le sengwe so se le mang le setlhare whatever you are planting it has to have Clarification. restriction. Okay, I Clarification. give- I give to Elucidation. Rebuswa. Thank you. Madam. Honourable Muswa. Ya ne ke re o itshwere sentle General Mokgware mme ne ke re o ka re letsatsi le le beilweng ke la gore rona re le parlamente re tseye tshwetso mme ne ke utlwa mokaoleng wa re o na le 10 years a research a ne sena kwa gore jaanong a presidente research ya gagwe go ba ka nngwe policy. Thank you. Clarification. Thank you, Madam Speaker. Ke go paro ya ka rona re tshutse pampiri o tlhamotsweng. Go to number page 9. Ye go tlhalotsa gore tota setlhare se batlelwa eng. Go bo go tlhamalwa mo teng. Ga ona pe yo iphitlhang mo teng. A re setlhare se ra itse gore bangwe ba ka se dirisa botlhaswa. Ra itse gore bangwe ba ka se dirisa botlhaswa. Mme re leka go tla ka metlhale yotlhe gore batho ba se ka bona that opportunity ya go se dirisa botlhaswa. Ra go se tlhokomela ka tsela e ntseng jaana. Le wena ga o se lema itse gore o tla se sireletsa gore batho bangwe ba se ka ba se dirisa botlhaswa. Ha ke re ra utlwana se tlhatshana se go buiwang ka sone se kwadilwe teng moo. Clarification. Ra utlwana Clarification. ga ke ka ke kaya gone ko o buelang teng ko yena o batla gore ke ra re ke setlhatsana ka Setswana. Clarification. Clarification. Elucidation, General. Clarification. Procedure, Madam Speaker. Clarification. Procedure, Madam Speaker. mme ke mo neele kwa pele kwa nna ka re o bue sentle. Procedure, Madam Speaker. Procedure Honourable Butale. Ke a go leboga motsamaisi dipisanyo ne ke re gongwe re terentse re gakololana kana ntwe ha re sa gakololane ta tswa mo tseleng re be re palelwa ke tiro ne ke re gakololane gore ha o rile elucidation kana clarification ha motho a sa gohe ga goga yaanong ga o buele ruri o kgoreletsa tsamaiso ya ntu ya ne ke re ire jalo be gape mo gongwe hela ke gore kana politics is a contestation of ideas gongwe re ka nna le tolerance hela ya gore re ka harologana
mme ko bohelelong ba letsatsi go tla thothega gore se se siameng se be se iragalela lehatshe la rona ne ke re nne jalo go ka re thusa ke a leboga. Honourable Naro. ke a leboga ministera o totegang tota ke supe gore ke lemoga bothata jwa kga ya rona ga o bone gore bothata bogolo ke gore re ithata ka loleme boammaaruri ke gore kga ya hempe kana ya motokwane o dirang diaparo le motokwane o gogiwang tse tsotlhe ntu e supa gore go na le ka ga di nang le mosola ka teng mme yaanong ga re ta re bua gore ga re bua ka motokwane o e leng gore one o nna setagi ke gona ga re tang re ithata ka leleme re ithatelang ka leleme ga e le gore ke nnete ra re o kgona go alaga ebile o katisa letseno mo Botswana ke sa re ga re bua ra e thamalatsa bothata bogolo bo gonega ka gore mongwe a re sethare se re ka se lema re ta tsa dithunya a be re latha dithogo tsa teng ga go boammaaruri gonega keng re sa bue nnete please. Yeah, clarification, Madam Speaker. Thank you very much. We put at any time, we tell 5 di hela. How can we bua like a khana? Because we tell you manyana was a siaman tata. You can't take my time like that. We pull you. Rauta. So, Jan, maybe when I go an ultimate Botswana, Runagari Tatekali Lane, Runara Tamales. That is why I can refer like what page. Rauta, Hore, Utalo Hanyaja. So, Ronarar, relevant do. Someone says, Jiwang, says I distribution Taka channel or son. Such a good Sanyabu, me, to Camela. I yield to Rangatan. Honourable Nyatang. Kibuye madam. Nya negere e bata re diga makgwago general. Because nna negere ha re le ha ya ka re ntse re itse debate in general. Re dirile research. There's a document in front of us. Page 23. Ya bua ya uses of cannabis sativa. So ke bata motho o ganetsang general kana yo ganetsang minister aba ile gore he is talking to this page because this is empirical evidence that can be used as a yardstick of reference. And how I have done research also provide an opportunity in terms of alternative. We are not assisting, and this is why the other member is saying we are not helping. So let's look at page 23. Here they are explicit. Talk to this page 23 and assist. Thank you, sir. And I cannot go to the work to the Rumalus, about the license, about Pani battle license, Pani, about a license for a reason. I kill. So Dirang, about to a license. Yan over Harry, Ubona license. Read the law about Abasa Siamang, Babatangwa abuse this particular substance, Eric Okani. Eri tokang ko ala fa cancer or kankiri karakana mohamokarunaina. Illustration. No, I give to Honourable Ramauta. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Nekere mo page 17, Honourable Minister Mokwari. Talus and policy at high talus. Clear the policy explicitly excludes recreational cannabis use. Maintaining existing prohibitions. Maintaining existing prohibitions while creating pathways for legitimate medical and scientific applications. Honourable Member, how you go page 16? The objectives are clear what is cannabis sativa. We are dealing in this policy cannabis sativa. More page 5. Cultivation of cannabis sativa. How ya ko ba itsana pe ko Canadian the Canadian Hemp Trade Alliance. Yari industrial hemp is made up of a variety of 3 sativas, cannabis sativas.
They only differ in terms of content. Ke bona ba ba re motokwane mo gongwe ke hemp, but here mo policy ya rona re ba ka cannabis sativa. E le gore di sativa e re buang ka yone ke ya cannabis sativa. A subspecies of cannabis is known as hemp. So we are talking about a subspecies. Thank you, Madam Speaker. Ne ke batla go bolela Motswana yoko hae Motswana yoko hae go nngwe Honourable members. go tswa ko Masunga go tswa ko kae. Ke batla gore ke mmolelle ke more ke UDC is a responsible government. You will never at any time expose this nation to danger. We have a responsibility to give them good lives. We are not irresponsible. We are not. And we are well learned here. We researched on this particular topic. We researched it 10 years. We lived it. We are here presenting it to you. Approve it for your own good, for your cancer. On a point of order, Madam Speaker. Madam Speaker, ke ema go supporta pampiri ka gore e tlhalosa hela re bala mo page 5 gore re bua ka cannabis sativa e le gore e tlhalositswe mo page 23 ne bua ke mototegi Nyathanga gore re buile gore a go dira di gape re buile ka gore ha re lebeletse e supa gore go na le melawana mahatshehatse e re ka etsang gore ha o dira tiro ya cannabis sativa o tshwantse wa adhere to these conventions e le gore mo ikwadile gore we are going to adhere to these conventions tse le gore di a tlhokagala gore ka moso e se ka mongwe le mongwana ba tsamaya le motokwana go gare ke hempe so yaanong e be ile gore motokwane e be le o leteletsweng for medicinal use ile o leteletsweng go dira diaparo go dira dilo tse dintsi tse le godimo page 23 ke yone e le gore policy e bua ka sone se o hela mme ba ile gore ba itsaitsega ke letelele go quota ka the hemp plant ka gore ba tseedwa ke kganya le kuku gore le kuku keng ha ke quota mo page ka teng mo Canadian Hemp Trade Alliance gore this is a body e le gore e bua gore cannabis sativa in a 3 variegated types. So these 3 types, the industrial hemp is made up of varieties of cannabis sativa. We are debating cannabis sativa here. That contains less than 0.3% of tetrahydrocannabinol THC, marijuana. So the type of hemp. 0.3% content ya marijuana. Any hemp has got this THC content. Whether you call it hemp or marijuana, it has got this content. Hemp and cannabis are common names for plants of the genus Cannabis. An umbrella body, the cannabis sativa, is an umbrella body for different 3 types of cannabis. So, and then the other types, say with these 3. Cannabis indicia, cannabis rudilicea, and then cannabis sativas. Content policy yare ra excluder for recreational purposes they are excluded by this policy. That is understandable, but if you read on page 17, Madam Speaker, the policy explicitly exclude recreational cannabis use. But what is it? Madam Speaker, rare policy aruna ya exclude recreational cannabis use. Mira go tswela re maintain melao e teng e le gore e kwadile mo policy e le gore melao ya teng ya re currently if you are found in possession
of cannabis ke molato ka seka wa tsengwa mo toronkong yaanong ra re regulata gore tse di ka letelelwang ke dihe. Order, honorable members. As it is now 6 o'clock, I shall call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Ke a go leboga motsamaisi